Good morning students. Welcome to this Sheba group of school online class. Today also we have to go for that the same lesson of hydrogen. For this today concept is uses of hydrogen peroxide. In last class we have to learn about heavy water and soft and hard water as well for the physical properties of hydrogen peroxide and chemical properties also. So now go for the hydrogen peroxide uses. In this hydrogen peroxide it's a very oxidizing and less harmful of that gas because of it's a lightest gas, helium, hydrogen, in this and all for that lightest gas. So it's a harmless, and then for that the oxygen and lead its many applications. For that in applications mean uses. In this uses, main uses for that I am going to explain, and this is for the chemical formula for lead hydroxy. This is for pigment. In this pigment formula, pigment means color. So pigment அப்படினா colors தான் pigment அப்படின்ற word யூஸ் பண்ணுவாங்க. For that, for paintingல வந்து white color have to turn into black color turn into white. So in this restore பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்கல, கலர் வந்து ரீடைன் பண்ணணும் அப்படினா, so அந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கு ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு வந்து யூஸ் பண்றாங்க. This is the example for that Pb, that is lead. S for sulfide, lead sulfide, hydrogen peroxide. We have to get for that lead sulfate along with hydrogen, water molecules. So hydrogen peroxide react with lead sulfide. Lead sulfide அப்படினு சொன்னாலே அது black color தான் இருக்கும், sulfate most of white colorல தான் இருக்கும். So white color வந்துட்டு black color சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கும் black color white color ஆகிறதுக்கும் உங்களுக்கு ரீடைன் பண்றது இல்லையா, ரீஸ்டோர் பண்ணுவோம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரியான ரீஸ்டோரிங்க்கு ஒரு கெமிக்கல் தேவைப்படும், அந்த கெமிக்கல் தான் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு. ஓகேவா? ஸோ லெட் சல்ஃபைடோட ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு ரியாக்ட் ஆகிறப்ப லெட் சல்ஃபேட்டாக உங்களுக்கு கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ விச் மீன்ஸ் black color turn into white color. So we have to restore the white color using the hydrogen peroxide. So this is the main uses of the hydrogen peroxide. As well for the good oxidizing agents too. Okay, and now move on to the structure of hydrogen peroxide. This is a structure of hydrogen peroxide. This is main two types in gas phase and solid phase. In gas phase you have to notice for the hydrogen to oxygen the angle is 94.8 degree, and this oxygen to oxygen the distance is 1.47 Armstrong. And go for the solid state. In solid the same thing, for the angle is 101.9 degree and the distance is 1.46 Armstrong. Why in this two difference in the same hydrogen peroxide? Because of the only reason for the states, the different state, gaseous states la irukkrappo solid states la irukkrappo hydrogen peroxide oda and the angle distance um sari ungalku oxygen to oxygen oda bonding distance ungalku differ agradha neenga illa paathirpinga. That is the main reason for in this phase molecule dihedral angle for the reduce 90.2 degree. So dihedral ஆகிறப்ப அது வந்து ரெடியூஸ் ஆகிறதையும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறப்ப 94.8 டிகிரிஸில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதையும் உங்களால் பார்க்க முடியும். ஸோ 90லேருந்து 94க்கும் 94லேருந்து 90க்கும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் அண்ட் ரெடியூஸ் ஆகிறப்ப உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் வந்து டிஃபர் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் த மெயின் திங் ஃபார் த ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட்ஸ். ஓகே, நவ் மூவ் ஆன் டு திஸ் hydrates. So hydrogen peroxide hydrates, it's mainly three types is there. First type is ionic hydrides. It's also called saline. Okay, and then covalent molecular hydrides. Covalent or molecular, what is that? Covalent means molecular means the same meaning only. Okay, and metallic interstitial hydrides. Metallic hydrides means interstitials. உங்களுக்கு நார்மல் வேர்டு தெரிஞ்சிருக்கணும், உங்களுக்கு இன்டர்மீடியட் ஆன நேமும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், அதனால தான் உங்களுக்கு ப்ராக்கெட்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். கோவலன்ட் மீன்ஸ் மாலிகுலர், மெட்டாலிக் மீன்ஸ் இன்டர்டீஷியல்ஸ் அண்ட் அயானிக் மீன்ஸ் சாலைன். ஸோ உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் வந்து 2 marks or 3 marksல கேட்கும்போது கூட உங்களுக்கு இன்டர்டீஷியல் ஹைட்ரேட்ஸ்னால் யூ ஹேவ் டு கன்சிடர் ஃபார் தட் மெட்டாலிக் ஹைட்ரேட்ஸ், யூ ஹேவ் டு கன்சிடர் மாலிகுலர் ஆர் கோவலண்ட். உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் வந்து டிஃபர் ஆகும் பட் சேம் ஆன்சர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், நான் ரெண்டுமே நீங்கள் ரீட் பண்ணால் மட்டும்தான் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் எக்ஸாம்ஸில். ஓகேவா? ஸோ மூவ் ஆன் டு திஸ் அயானிக், தட் இஸ் சாலியன் ஹைட்ரேட்ஸ். For that saline hydrides, lithium react with hydrogen, we have to get lithium hydrides. The hydrogen is placed on that acidic or as well as for that
basic nature, that is that acidic nature. ஏன்னா lithium plus and hydrogen minus for acidic nature. ஸோ அப்போ இந்த அயானிக் பேசஸ்லேயும் இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து உங்களுக்கு ப்ளே ஆகுது அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு, அதில் ஹைட்ரஜன் உங்களுக்கு ப்ரைமரியாக இருக்குது. இதே ஹைட்ரஜன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா லித்தியம் ஹைட்ரைடு. ஸோ செகண்டரியாக வரப்போ ஹைட்ரைடு அப்படின்னு முடிப்பீங்க, ப்ரைமரியாக ஸ்டார்ட் ஆகிறப்ப ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு படிப்போம். உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு, லித்தியம் ஹைட்ரைடு. ஸோ அந்த ஹைட்ரஜனை நம்ம எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அது ஆசிடில் இருக்கிறப்பவும் பேசிக்ஸில் இருக்கிறப்பவும் எப்படி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோமோ அதை வச்சு தான் உங்களுக்கு அந்த அயானிக்ஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். ஓகேவா? And the one more examples for that, the ionic hydrates, calcium react with hydrogen, we have to get calcium hydrides. Okay, so now move on to this covalent molecular hydrates. In this covalent molecular hydrates, it's mainly have to classify into three types. In this category, electron precise and electron deficient and electron rich hydrides. Electron precise, it's bonded with the, what is that? Yes, non-metallics. And electron deficiency, for that electron deficiency basis, what will happen for that hydrogen? And electron rich hydrates. So electrons வந்துட்டு உங்களுக்கு ரிச் ஹைட்ரேட்ஸாக இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான காம்பவுண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்றத பற்றி நம்ம படிக்கிறது தான் electron rich hydrides. So the main three categories for that covalent. Covalent means that is that bonding with another metals. Sorry, not only the metals, non-metals too. So this is I mentioned for that CH4, C2H6 and SiH4. You have to learn about the 10th standard. For the CH4 means methane, C2H6 ethane. So methane, ethane carbon base பண்ணி நீங்கள் methane, ethane, propane, butane நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா? ஸோ அதை நீங்கள் ரீகால் பண்ணுங்கள். இது methane, இது ethane. This is silicon hydrides. இது சிலிக்கான் தெரியும், இது ஹைட்ரஜன் தெரியும். அப்போ நீங்கள் எப்படி இதை ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க? சிலிக்கான் ஹைட்ரைட்ஸ். ஸோ 4 நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 4க்கு மீன் டெட்ரா, 1 2 3க்கு மோனோ, டை, ட்ரை. ஸோ அந்த பேசஸும் நம்ம வந்து 10th ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருக்கோம். ஸோ 4 மீன்ஸ் டெட்ரா. ஸோ சிலிக்கான் டெட்ரா ஹைட்ரைட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸ் வேர்டையும் நீங்கள் இந்த காம்பவுண்ட் வேர்டும் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா சின்ன சின்ன ஸ்மால் திங்ஸ் இஸ் தேர், தென் ஒன்லி யூ ஹாவ் டு பில்ட் அப் தட் வேர்டிங் டு ஃப்ரேம். சரியா? எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்சி, இஃப் தெர் இஸ் எனி எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்சி ஆஃப் த ஹேப்பனிங் ஆன் திஸ் கேட்டகரி, ஐ எம் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் ஃபார் தட் B2H6, that is boron hexahydrides. For the covalent hydrates, the electron rich hydrates, if there is any electron richest of that hydrates category, that is ammonia and water molecules. In this type of categories, you have to consider as the covalent hydrates. Okay, and metallic interstitial hydrates. What is that metallic interstitial means? That is metallic element react with the hydrogen. What will happen? That is a metallic hydrides usually obtained by hydrogenations of the metals and alloys in which hydrogen occupies interstitial sites. Interstitials means voids. Voids na உங்களுக்கு the halo space ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? So அந்த halo space you have to fill about for that hydrogens in this metallic. So metallic regionsல hydrogens உங்களுக்கு placed ஆகும். In this type of hydrides we have to call interstitial hydrides. And hydrides show the properties is similar parent metals. So hydrides வந்துட்டு உங்களுக்கு பிளேஸ்ட் ஆனாலும் அதோட பேரண்ட்ஸ் மெட்டல்ஸோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸில் உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் இருக்காது. மோரோவர் சிமிலராகவே இருக்கும். சிலது ரியாக்ஷன்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா உங்களோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் பார்த்தீங்களா? ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து மோரோவர் சேஞ்ச் ஆகாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் த மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹைட்ரைட்ஸ் ஃபார் நான் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் ஃபார் த வேரியபிள் காம்போசிஷன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் TaH4, that is titanium hydrides. Titanium hydrides you have to consider 1.5 இருந்து 1.8 வரைக்கும் இருக்கும். அதே மாதிரி palladium hydrides 0.6 to 0.8 for the variable compositions. ஸோ இந்த காம்போசிஷன் வேரியேஷன்ஸ் கூட ஸ்மால் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றதையும் நம்மளுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. சம் ஆர் ரிலேட்டிவ்லி லைட் inexpensive for the thermally unstable, which makes of that useful hydrogen storage. Thermal unstables. Thermal unstables means, thermal means temperatures. ஸோ உங்களுக்கு தெர்மல் டெம்பரேச்சர்ஸில் இருக்கிறப்போ அது ஸ்டேபிளாக இருக்காது. ஸோ அது ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்படின்ற பட்சத்தில்
நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சர்ஸ்க்கு ஓகே, பட் தெர்மல் உங்களுடைய டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ண அதோட ஸ்டெபிலிட்டி வந்துட்டு டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? அண்ட் மூவ் டு திஸ் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங். ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன் for the hydrogen with oxygen bonding? We will see that the structures, that is only we have to explain for the correct way. Okay, so you can see the structures for the hydrogen bonding in DNA molecules. So you have to consider for the hydrogen what is volatile in react with the in human beings. For the DNA, for the protein and DNA, when the hydrogen atom is H is covalently bonded to the highly electronegative atoms of the such as fluorine, oxygen, or as well for the nitrogens too. So in the hydrogen bonding DNA la எந்த அளவுக்கு place ஆயிருக்கு அப்படினு பாருங்க. For the in white in color and carbon, nitrogen, oxygens. So எல்லாமே உங்களுக்கு ஹைட்ரஜனோட bonded ஆயிருக்கிறத உங்களால பார்க்க முடியுது இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல. For the DNA structures நீங்கள் ஜென்ரலாக 10th ஸ்டாண்டர்டில் ட்ரா பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா, அதோடைய இன்டர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் உங்களுக்கு மாலிகுல் ஸ்ட்ரக்சரோடு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இதில் எல்லாமே இந்த ஒயிட் கலர்ஸில் இருக்கிறது எல்லாமே ஹைட்ரஜன் பாண்டட். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் ஆக்சிஜன் வித் ஹைட்ரஜன், நைட்ரஜன் வித் ஹைட்ரஜன், கார்பன் வித் ஹைட்ரஜன். ஸோ இது எல்லாமே உங்களால் பார்க்க முடியுது. இந்த டிஎன்ஏ மாலிகுல்ஸில் இந்த ஹைட்ரஜனோட பாண்டிங்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன் திஸ் பாண்ட் இஸ் polarized due to the effect. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the polarized hydrogen is able to form of the weak electrostatic interactions. The main reason for the weak electrostatic interaction with another electronegative. So in this atoms is present is the interactions that is called hydrogen bond. This is that the value is 20 to 50 kilojoule per mole. For that energy level is denoted by the dotted lines. So in the dotted lines உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, that is that interactions, one molecules to the another interactions உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, the dots பார்த்துருப்பீங்க. ஓகேவா? This is weaker than covalent bond. For that less than of the 100 kilojoule per mole, but the stronger than the van der Waals interactions. Van der Waals interactions அப்படின்றது van der Waals reactionsல நீங்கள் படிப்பீங்க further lessonsல. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு லெஸ் தேன் 20 கிலோஜூல் பர் மோல் அந்த வேல்யூஸில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? த லாஸ்ட் கான்செப்ட் ஆஃப் த லெசன் ஃபார் த intramolecular hydrides and intermolecular hydrides. In this intramolecular hydrogen bond, we have to see that the structure for the orthonitrophenol and salicylaldehyde. So what is that? The main thing for intramolecular hydrogen bond and what is the intermolecular hydrogen bond. Intramolecular hydrogen bond is the bond is or those of that occur the single molecules. For that the single molecules மட்டும் இருந்தா அதோட நேம் தான் உங்களுக்கு intramolecular சொல்வாங்க. இதுவே உங்களுக்கு more than 2 molecules ஓட செப்பரேட் ஆயிருந்தா உங்களுக்கு intermolecular சொல்வாங்க. Intra and inter. So இந்த வேர்டோட 2 டிஃபரன்ஸ் நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. That is intra means single molecules, inter means more than 2 molecules. ஓகேவா? Are you clear? First intramoleculars we can, so 2 செப்பரேட் மாலிகுல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்துட்டு உங்களுக்கு இன்டர்லையும், சிங்கிள் மாலிகுல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது இன்ட்ராலையும் நீங்கள் கேட்டகரிஸில் பிரிக்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மாலிகுல்ஸோடைய ஃபார்மேஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சிங்கிளாக தான் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் எப்படி அதை டிஃப்ரென்ஷியேட்டை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா, யூ கேன் see that the page number of your textbook for 114 for the structure of ice. நான் உங்களுக்கு சும்மா இப்படி ஷோ பண்ணுறேன். உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் புக்கில் உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும், மாலிகுல்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டயகனல்ஸில் இருக்கும். உங்களுக்கு ஒரு மாலிகுல்ஸ் பேக் மாலிகுல்ஸ் பாண்டடாக இருக்குது, உங்களால் மல்டிபிள் மாலிகுல்ஸை பாண்டடாக இருக்குது உங்களால் பார்க்க முடியுது இல்லையா. ஸோ அந்த கேட்டகரிஸ் தான் உங்களுக்கு என்னன்னு சொல்லுவாங்க, இன்டர் மாலிகுல்ஸ். இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு உங்களுக்கு சிங்கிள் மாலிகுல்ஸ் தான் இருக்குது. ஃபார் ஆர்த்தோநைட்ரோஃபினால், சாலிசிலால்டிஹைட், இன் திஸ் பென்சீன் ரிங். ஸோ இதை பென்சீன் ரிங்னு சொல்லுவாங்க. நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறப்ப சொல்லியிருக்கேன். இந்த பென்சீன் ரிங் வந்துட்டு உங்களுக்கு அட்டாச்டு வித் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் வித் டாட்டட் வந்துட்டு தான் உங்களுக்கு ஹைட்ரஜன் பாண்ட். இதே மாதிரி இந்த இடத்துல பாருங்கள், சாலிசிலால்டிஹைட்லேயும் பென்சீன் ரிங் ரியாக்ட் வித் கார்பன், ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன். In this dotted types is called hydrogen bond.
ஸோ உங்களுக்கு இது வந்து சிங்கிள் டைப் ஆஃப் மாலிகுலாஸ் உங்களால் பார்க்க முடியும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு மோர் தென் சிங்கிள்ஸில் பார்க்குறப்ப அது உங்களுக்கு இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் கேட்டகரிஸில் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபார் சிங்கிள் அண்ட் டூ மாலிகுல்ஸ். ஓகே, ஸோ in this lesson wind up for here. You have to listen for that the further lesson for the starting for the hydrogen lesson, then only you have to continue this. ஏன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு 1 week கேப் இருந்துச்சு. ஸோ நீ மறுபடியும் நீங்கள் ரீகால் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் லாஸ்ட் கிளாஸையும் நீங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கிளாஸை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபார் தட் லெசன். ஓகே, ஸோ இந்த லெசன்ஸ்லேருந்து ஹைட்ரஜன்ஸ் வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ப்ரெசன்ஸாக இருக்குது, எவ்வளோ எசென்ஷியலாக இருக்குது லைஃப்பில் அப்படின்றதையும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் இருக்குது, ரியாக்ஷன்ஸ், ரீஸ்டோர்ஸ், பெயிண்டோடைய அந்த கலர்ஸ் சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஹெவி வாட்டர், சாஃப்ட் ஹார்ட் வாட்டர் அண்ட் வாட்டர் கேஸ் ஷிஃப்ட் பேசஸ். ஸோ நிறைய திங்ஸ் நம்ம ஹைட்ரஜன் பற்றி பார்த்தோம். இன் த மோர் ஓவர் இன் பீரியாடிக்கல் டேபிள் ஹேவ் தட் ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் ஹைட்ரஜன். So I hope you understand about the hydrogen, how it's very useful in our laboratory, even the industrials also. Okay, okay students, you have to send out for that homework as per that same time of 5 PM. Thank you.